ഇക്കഴിഞ്ഞയാഴ്ചത്തെ 4G എപ്പിസോഡിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു വാർത്ത നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകണം. ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിനെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അഭിമുഖം ചെയ്തൊരു വാർത്തയായിരുന്നു. സോഫിയ എന്ന ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിനെ ചാർലി റോസ് എന്ന 60 മിനിറ്റ്സ് എന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ ലേഖകനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത വാർത്തയായിരുന്നു നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിരുന്നു ഹാൻസൺ എന്ന സ്ഥാപന മേധാവി തൻ്റെ സ്ഥാപനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ റോബോട്ടിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യിച്ചത്. ഏതായാലും ടെക്നോളജി ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് ലോകത്തെ എത്രമാത്രം മാറ്റിയോ അതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങായിരിക്കാം വരുന്ന 1-1.5 ദശാബ്ദം കൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ.ഐ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ടെക്നോളജി ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുക എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയായിരുന്നു ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നൽകിയത്. ഏതായാലും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി ഈ ആഴ്ച 4G നൽകുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ, അതിൻ്റെ സാധ്യതകളൊപ്പം ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക്ക് ഒബാമയാണ്. ബറാക്ക് ഒബാമ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു അഭിമുഖം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ടെക്നോളജി മാഗസിനായ വയേർഡിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫായ സ്കോട്ട് ഡാഡിച്ചിനാണ്. Is probably the better way of thinking about it for our economy and jobs, because people worry that, well, are we going to get into a situation where a machine's just doing everything? And one of the promising aspects of AI is it turns out that, for example, even in playing chess, a computer with a human oftentimes can do better than just the computer. Well, think about that application, broadly to a lot of disciplines. What we want to be able to do is develop systems that are open enough, transparent enough that human judgment, human imagination, creativity. വയേർഡ് മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫായ സ്കോട്ട് ഡാഡിച്ചിനൊപ്പം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്തത് മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ, അതായത് MITയുടെ മീഡിയ ലാബ് ഡയറക്ടറായ ജോയി ഇറ്റോയാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഒബാമയോടൊപ്പം ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒപ്പം അത് സംഭവിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചും പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. And you're also right that the jobs that are going to be displaced by AI are not just low-skill service jobs. They might be high-skilled jobs, but ones that are repeatable and computers can do. What is indisputable, though, is that as AI gets further incorporated and the society potentially gets wealthier, that the link between production and distribution, how much you work and how much you make, gets further and further attenuated because the computers are doing a lot of the work. ഒബാമ എന്ന രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക നേതാവ് എത്രമാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച്, അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തങ്ങളുടെ ജനതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും, അവൻ്റെ നേട്ടത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടത്തിനും ഒരു ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി ഒരു സമീപനം ആണ് ഒബാമയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. The way we think about AI is colored by popular culture and by science fiction, and I know it's a familiar distinction to a lot of your readers between general AI and specialized AI. Specialized AI is really the stuff that we've been doing for quite some time. We're just getting better and better at it, and that is figuring out using algorithms whether computers can figure out increasingly complex tasks, and we're seeing that happen in every aspect of our lives, from medicine to transportation to how electricity is distributed. And it promises to create a vastly more productive and efficient economy. And if properly harnessed, can generate enormous prosperity for people, opportunity for people, can cure diseases that we haven't seen before, can make us safer because it eliminates
inherent human error. ടെക്നോളജിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വളരെയധികം ചർച്ചാ വിഷയമായ ഒരു മേഖലയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യന്ത്രമനുഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടുകൾ ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം ചില ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ടെർമിനേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിക്സിലോ ഒക്കെ കാണുന്ന വലിയ ആളെക്കൊല്ലി റോബോട്ടുകളല്ല ഈ ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. മറിച്ച് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അവ നിങ്ങളുടെ ജോലി തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ നിഗമനങ്ങൾ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂബർ പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ ടാക്സി കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി സർവീസുകൾ ഇനി ആശ്രയിക്കാൻ പോകുന്നത് റോബോട്ടിക് കാറുകളായിരിക്കും. ഡ്രൈവർ വേണ്ടാത്ത കാറുകൾ എന്ന ഒരു കാര്യം അതൊരു ഫിക്ഷനല്ല, അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ കൃത്യമായും ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ എൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സിനായിരിക്കും. മറ്റൊരു മേഖല ഫാർമസി അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാർമസിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നെടുത്ത് നൽകുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള റോബോട്ടുകളുണ്ടാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആ മേഖലയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ വേണ്ടി വരുന്ന മറ്റ് വൈദഗ്ധ്യം കുറഞ്ഞ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ തൊഴിലുകളാണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. And it actually goes to the larger issue that we wrestle with all the time around AI, and science fiction taps into this all the time. Part of what makes us human are the kinks. They're the mutations, they're the outliers, they're the flaws that create art or the new invention, right? We have to assume that if a system is perfect, then it's static. And part of what makes us who we are, part of what makes us alive is that it's dynamic and we're surprised. One of the challenges that we'll have over time is to think about where are those areas where it's entirely appropriate for us just to have things work exactly the way they're supposed to without surprises. So airline flight might be a good example where, you know, I'm not that interested in having surprises. If I have a smooth flight every time, I'm fine.